Welcome to Kiev Juliane Airport. Today we are flying from Terminal D, the domestic terminal of Juliane Airport. It's a very basic terminal used mostly by Motorsic Airline. I was the first and only passenger to pass the security check at this moment, so I ended up first at the gate. Let's now have a look at the business lounge. And of course, without any surprise, the business lounge is small and basic as the terminal. But the fact that there is a business lounge in this terminal is already a very good point. Our today's Yakovlev 40, immatriculated UR MSX, was built in 1975, meaning that this aircraft was about to celebrate his 45th birthday. Что там? 06. Не, какая буковка у вас? Какой ряд? 6А. The first thing that shocked me when I entered this aircraft is the cleanliness of the interior. Of course, despite of looking old-fashioned, the interior was so clean that it felt like a brand new aircraft. And nothing can beat the amazing legroom at the first row. This is truly royal. Авіакомпанія «Моторсич Економіки» та п'ятий екіпаж вітає вас на борту літака Єв-40, що виконує рейс з Києва до Ужгорода. Наш політ до Ужгорода триватиме 1 годину та 40 хвилин. Пані Тетяна вас повідомляє на цьому рейсі. Оператор безпеки польоту забороняється використовувати будь-які електронні прилади та засоби зв'язку. Нагадуємо вам, що полет на борту літака категорично заборонено. Авіакомпанія «Моторсич» за вашу безпеку та комфорт та буде звернути вашу увагу на варіант нагляду на літаку. Ремень безпеки, що не ремень безпеки, необхідно ставити до безпеку пряжку, щоб ремень
Notice the excellent quality of the materials inside the cabin. A few minutes after takeoff, a tea is served as well as a snack. And now it's time to have a look at the whole cabin. The back galley looks like straight out of a business jet, with its wooden doors and nice working table. Notice that the hold of the aircraft is actually inside the cabin. Темно, да? Темно? А, видите. Это видно. Сильнее было. Ну, After this quick tour of the cabin, I was kindly invited on the flight deck. После посадки сядете, оденете наушники, сфотографируйтесь, пожалуйста. И здесь аварийный выход. Аварийный люк. Ага. Интересно. And after 2 hours of flight, the city of Uzhgorod is already under us. And we are now in short final. And now I let you enjoy this amazing nose-down landing.
керування. Дякую за увагу. Welcome to Uzhgorod, at the border between Ukraine and Slovakia. Just after the landing, I got a very good surprise from the flight crew. I was again invited on the flight deck to take more shots. Марк, будешь заходить в кабину? Ну да, ну скажешь. Тань, скажи, что он чуть позже. Садитесь, сюда. Нормально, не было. Чуть-чуть так отступалось. Или сильно ветер был? Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Прибалтик. And I had the great chance to be invited by the captain for a tour of the aircraft. Салам алейкум. Очень красивый самолет. Старенький. Ага. Все там еще. Надо было немножко снизиться раньше. Я полосу поздно увидел. Визуальный заход. Ага. А реверс только на среднем двигателе. Я вижу. What a nice flight experience it was. I will always remember this flight. I hope you enjoyed this flight as much as I did, and if you did so, please put a like, leave a comment, and follow my channel. See you very soon for a new flight report.